President Yoweri Kaguta Museveni oyo gwolaba ku screen eddakiika eno olunaku olwaleero avuddeyo n'alaga obusungu obw'ekika ekyawaggulu buno nabusitulidde ba MPs okuli omukulu Honorable Muwanga Kivumbi Lutaaya olw'ekikolwa kye yakoze ng'ate Honorable Kivumbi Lutaaya Muwanga yabikoze ku lwa leader of opposition Joel Ssenyonyi atali mu ggwanga we twogerera kati wabula nga n'eri ebungereza gyali akakasa bulungi nti buli member of parliament oba MP ataakutte ku bukadde 10 agenda maaso n'okubanga ateeka omukono n'akwata pen ku lupapula n'asayininga nti tannakwata ku yadde 10 ekya siringi ku bukadde 10 obusuubirizibwa okuba nti President Museveni yabukutte n'abuwa ba MP. Kati oluvannyuma lwa meeting eyabaddewo eyaba opposition olunaku lw'eggulo olunaku olwaleero tubadde mu ssaawa 9 ez'akawungeezi nga zaakawera ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa April. President Museveni n'akwata pen n'olupapula n'akuuta omuko gw'ebbaluwa gwa emiko 4 mu luzungu ziyite page ng'alumba buli mubaka avuddeyo n'avumirira obukadde 10 obugambibwa nti President Museveni yabukutte n'abuwa buli MP ali mu parliament. Kati President Museveni ye kennyini gwe bagamba nti yagabye ssente zino avuddeyo n'abaga ekiwandiiko kino kiwanvu mbeegayiridde tukakkane tusome ekigambo ku kigambo mu comment kyogenda okunkolera ogenda kunteerawo gwe otegeddemu ki sente ezagabiddwa ze zitabudde president aba opposition pressure gye bataddewo yetabudde president kyekimuleetedde okubanga akambuwala n'atabuka n'essekutabuka yenna. Katugende mu bbaluwa eno katusooke ne caption president gy'atadde ku mukutu gwe ogwa X. Caption eno ng'ennyonnyola biki bye tugenda okuba nga tusanga mu bbaluwa. Caption ewandiikiddwa President Museveni ebadde egamba nti Dear Ugandans, especially the bazzukulu. Last night on UBC, I saw a cluster of opposition MPs led by one Kivumbi expending a lot of energy on the supposed shillings 100 million per person given to MPs through classified funds. etc. I have one question. Dear sirs and madams, have you ever heard of foreign funds being sent into Uganda to influence our politics in favor of the foreigners? Secondly, the next question is, if you are the anti-corruption warrior you claim to be, why have you never talked about these foreign funds? Read the full text of my message below. Katino tugenda gena mu baluwa President Museveni yakoze. Wabula nga tetunagenda mu baluwa asose kubanga atumenyerako obo tukubirako tochi. Munyanjula ye abadde ayogera ku omukulu Honorable Muwanga Kivumbi Lutaaya wamu ne ba MPs be yakuŋŋaanyiza ne batandika okubanga bavumirira ensimbi obukadde 10 President Museveni bwe yawadde buli MP mu parliament awo obusuubirizibwa. Wabula bwe tumalira ebbaluwa eno ogenda kukakasa ddala President yawaddeyo sente zino oba teyaziwaddeyo, ba MP sente baazikutte oba tebaazikutte. Kati bino biva mu kamwa ka President kennyini okusinziira ku kiwandiiko kyawandiise. Tukitandike bwe tuti. Ugandans, especially the bazzukulu, nti bannayuganda okusingira ddala abazzukulu okubuuza President Museveni kwatakoze ku bbaluwa eno tekuliiyo. Atandise bw'ati agambye greetings mbabuuzaako kopango yoga muliyo mutya murareje muriyo kurungi eng'onia ebinyera mata kodeyo murembe bwabukyere etc. Ebyo byonna kubadde kubuuza President Museveni kwabadde akola ku bbaluwa eno era okakasa singa abadde akutte microphone n'ayogera mwandikakasiza bukakasa engeri gye yandigeze maaso okuba nga ayogeramu bino. Agambye bw'ati last night on UBC, nti ekiro kyajjo ku UBC I saw a cluster of opposition MPs. Nti nalabye akabondo kaba MP aba opposition led by a one Kivumbi. Bano nga babadde bakulemberwa omukulu amanyiddwa nga Kivumbi. Abadde ayogera ku Honorable Kivumbi but wano waawandiise mu luzungu amuyise a one Kivumbi. Mu Luganda bwoba okivuno ng'ogamba nti agambye nalabyeyo Kivumbi omu
nalabye yaawo Kivumbi omu nga akuŋŋaanyiza aba MP opposition. Kyokka ng'ate njagala kujukiza nti Honorable Kivumbi ye yabadde ayimiriddewo ku lwa leader of opposition Joel Ssennyonyi ataliiwo. Expending a lot of energy on the supposed shillings 100 million per person given to MPs through classified funds etc. President Museveni agamba nti yalabye Kivumbi ng'atadde amaanyi ge mangi nnyo n'aba MP abalala nga batadde amaanyi mangi nnyo ku siringi obukadde 1,000 obwaweereddwa buli muntu oba member wa parliament nga sente zino zaabaweereddwa nga bayita mu kyewandiise classified funds oba sente zaabaweereddwa nga bayita mu classified budget. Mukwano gwange gwatamanyi classified funds oba classified budget ye budget eweebwa omukulembeze w'eggwanga ne mu State House, wabula nga budget eyo tetera kubanga bagitunulamu nnyo kubanga bagiteekako nnyo amaanyi, etera okuyisibwa negera maaso n'okubanga etwalibwa butereevu mu State House. So President Museveni abadde annyonnyola n'agamba nti nalabyeyo Kivumbi omu awo ne ba MP awo ab'opposition nga batadde amaanyi mangi nnyo ku ssente zino obukadde 1,000. Kati nowulira bw'avudde ku ba MPs b'opposition ani gwazizzaako gwagenze maaso n'okuba nti amasasi gamukwatiramu mu bbaluwa eno. Seko bwati. In this campaign, these opposition MPs are supported by the anti-Uganda newspaper known as Monitor. President Museveni agamba nti campaign ene yatandikiddwa bano ba MP ba opposition ey'okusayininga ebipapula nga bawakanya obukadde 1,000 obwaweereddwa President Museveni ba MP. President Museveni agamba nti omuko oba olupapula lw'amawulire olumanyiddwa nga Daily Monitor lwe luli emabega w'aba MPs bano, era agamba nti olupapula luno si lwa bannayuganda wabula luliwo kubanga lulwanyisa Uganda. Ekyakiyise wali wawandiise nti the anti-Uganda newspaper. Tugende maaso. President Museveni agamba bw'ati, with the Fronasa NRA combatants fought from 1971 to 1987, i.e. 17 years without pay since 1987 until about 3 years ago. The UPDF has been fighting but being paid very low salaries. President Museveni agamba nti yenga owaba Fronasa ne NRA ye National Resistance Army obejje eryo President Museveni yakulira eryawamba. Agamba nti baalwana okuva mu 1970 paka 1987. Abagamba nti abalamugi b'emyaka 17 wabula agamba nti ebbanga lye baalwana tebaasasulwanga ssente. President Museveni agamba nti okuva mu 1987 paka emyaka ng'esatu emabega ejje lya UPDF babadde balwana naye nga basasulwa obusente butono. Wuliriza bulungi baluwa ya President Museveni. President Museveni agambye bw'ati, until 1st July 2022 a general was being paid shillings 2 million equivalent to about USD 560. President Museveni agamba nti paka we baatuka mwaka gwa 2022 nti jeno mu maje abadde oba yalinga asasula obukadde 2 bwokka mu emitwalo 29 mu 152 zokka. Agamba nti zino sente bw'ozibaliramu zibanga $5 So President Museveni agattako, therefore with Fronasa NRA UPDF the motivation for contribution is patriotism, Pan-Africanism, etc. Nti nabwe kityo ng'otunuulidde Fronasa n'ogattako NRA National Resistance Army ejje lya President Museveni lyayingira mu buyinza, then n'ayogera ne ku UPDF eriko kati. Agamba nti motivation ey'okuba nti nno beetabamu ne bawaayo kiva kuba nti balina obwagazi bw'eggwanga n'obwagazi bwa Africa n'ebiringa ebyo. Agattako bw'ati President Museveni, actors in the wider Ugandan society have different perceptions. Nagamba nti abantu abamu mu Uganda ey'obugazi balina endowooza ez'enjawulo ku kino. Wuliriza, tugenda mu maaso. Baluwa ewandiikiddwa President Museveni ng'ekwata ku bino byonna bye tulekedde dakiika eno. Kale tugenda ku mukondoozo ogwokubiri. President Museveni agamba bw'ati, those who listen to us, by the way, ekyo kyolaba ku screen be babaka akabondo President Museveni kataddeko amaanyi sawa zino n'okuba nti yatuuse owandiika ebbaluwa eno. Ababaka ababa
opposition batudde nga bakulirwa Muwanga Kivumbi retire honorable ne bagenda maaso n'okugamba nti bavumirira obukadde 10 kati kino nno President Museveni kyamuyisiza bubi era ebbaluwa katugende ku mukogo okubiri mbadde nkugamba tugende bwe tuti agamba those who listen to us abo abatuwuliriza we try to guide them and they make good contributions when they listen titugezaako okubanga tuba kuma ne tubawa endagiriro ey'okukolamu ebintu and they make good contribution when they listen era bagenda maaso n'okubanga bakola bulungi buli we batuwuliriza kati wuliriza waneewaddako President Museveni ng'ayongera okubanga alumba Honorable Kivumbi n'aba opposition abalala President Museveni agamba bw'ati however for the Kivumbi group of opposition MPs and for the Monitor newspaper I have one question. President Museveni akutte Honorable Kivumbi eyabadde nga leader of opposition acting n'agattako ba leader ba opposition MPs n'agattako n'olupapula lw'amawulire n'abagamba nti ayagala okubabuuza ekibuuzo kimu ekibuuzo ky'ababuuza kyekiriwa agamba bw'ati Dear sirs and madams, have you ever heard of foreign funds being sent into Uganda to influence our politics in the favor of the foreigners? Namugamba bwati nti basebo ne bannyabo mwali muwuliddeko ensimbi ezivujjirirwa okuva ebweru nga zisindikibwa ne zijja e Uganda ng'essente ezo zizze okubanga zikwata obanga zinfluencinga obanga ziyina engeri gye zikola enkyukakyuka ku byobufuzi by'eggwanga Uganda wabulanga zibikola ku lw'okwagala kw'abakyerupe oba abantu ab'ebweru ababa basindise ssente ezo oba mukategedde agattako bw'ati President Museveni wano nno abuzizza ekibuuzo ekyokubiri agamba bw'ati secondly the next question nti ekyokubiri ekibuuzo ekiddako if you are an anti-corruption warrior you claim to be why you have never talked about these foreign funds namugamba nti bwe mubanga mwe ba opposition ne Daily Monitor ne Honorable Kivumbi Muwanga Lutaya ne banno aba opposition nga bwe mwekuttemu bwe mubanga ddala mugamba nti mulwanyisa nguzi nga bwe mugamba lwaki temwogera ku ssente zino ziva bweru zibavujjirirwa oba zivujjirirwa ezijja mu Uganda bigambo bya President Museveni nsoma baluwa gye yawandiise abogera maaso n'okuba nti obiraba ku screen President Museveni agaseeko bw'ati who has been receiving these foreign funds and for what purpose nti ani abadde ng'afuna ssente okuva mu bakyerupe ebweru era ssente zino mubadde nga oba abadde azifuna abadde nga azifuna ku ddiiru ki era nga azifuna lwa nsonga ki President Museveni teyanyize bunyiizi n'agamba bw'ati when you receive foreign funds you are not only corrupt but you are a traitor President Museveni n'agenda maaso n'okubanga agamba bano nti bw'ofuna ssente okuva ebweru obeera toli muli wanguzi kyokka wabula ate obeera munnanfuusi but you are a traitor bino nno obwanga obutunula nga abwolekeza era ebibuuzo bino byonna abadde abibuuza ba opposition leader abatudde olunaku olw'eggulo President Museveni babadde agenze maaso n'okubanga akubamu tooki n'okubanga abakambwalira nese kukambwalira yenna naddala ku by'obukadde 10 mu buufu obumu oba obulala President Museveni agasseeko bw'ati regarding the classified funds they have two purposes kati wano President Museveni abadde ayogera ku budget eri gye nabagambye emanyiddwa nga the classified budget ajogeddeko bw'ati esuubira okuba nti ssente zeyawadde ba MPs mwe zaavudde President Museveni ajogeddeko bw'ati regarding the classified funds they have two purposes nti bwe tuba twogera ku classified funds oba ensimbi eziva mu classified budget zirina emigaso ebiri to buy classified equipment and also to promote activities that help in defeating the enemy schemes in Uganda and keep the peace of the people of Uganda. President Museveni wanagamba nti ssente zino ezibeera mu classified funds ziyamba okubanga zigula classified equipment
bwe tuba ffe abantu ba bulijjo bwe tulowooza ku classified equipment gy'ayogerako bazaayogerako mu ndowooza yaffe eya ku street baba boogera ku byakulwanyisa bya ggwanga n'ebya security. Kati wano wagambire nti and also to promote activities nti bwe zimaliriza ziyamba n'okubanga sente zino ziteekebwa mu bintu ebiyamba okukuuma eggwanga Uganda n'okuba nti bafufuggaza omulabe wa Uganda n'okukuuma emirembe mu Uganda. Kati tugende mu maaso. President Museveni n'agattako bw'ati, has this helped to keep peace? Nti kino kiyambye okubanga kikuuma eddembe? Absolutely. Is that not the reason why Uganda is an island of peace in this area? Nti mwe mulowooza eyo si yo ensonga lwaki eggwanga lya Uganda kazinga akajjudde emirembe? Kibuuzo kuva wa President Museveni ng'abuuza ba MPs bolaba ku screen ababadde batudde mu lukiiko olwabadde luwakanya obukadde 10 obwaweereddwa buli MP. Bwe tugenda mu maaso tugende mu maaso ne baluwa eno. President Museveni abadde abuuza nti we tuba twogera wali ku classified funds oba ensimbi ezo nayogera ku byeddembe n'abuuza nti ddala eggwanga lyaffe si kazinga akajjudde emirembe? Ayogera ku classified funds. Twadde tutandika ebbaluwa eno nakunnyonnyodde ne kugamba ndi njagala okukakkane tugende mpola mpola nga tugenda maaso n'okuba nga tumenya mpola mpola ebbaluwa ewandiikiddwa President Museveni agenda maaso n'okuba nga alumbagana ababaka ba opposition abagambye nti bo bagenda kusayininga ekibaluwa ekijja obwesige n'okuba nga kiwakanya obukadde 10 obwaweereddwa buli MP mu parliament. President Museveni agamba bw'ati, how many traitor groups and schemes have we defeated? Nti mulowooza tulwanye ne tukuba ebibinja oba obubondo bw'abannanfuusi bumeka betugenze maaso n'okuba nga tukuba ne tufufuggaza? Bino byonna abuuza Honorable Muwanga Kivumbi Lutaaya, ba opposition MPs okuli ne leader of opposition atali mu ggwanga essaawa zino olw'embeera gye baataddewo ku bukadde 10. President Museveni n'abuuza nti mulowooza balwanye ne bakuba obubinja bumeka obw'abannanfuusi? Genda maaso na baluwa ya mukulembeze wa ggwanga. Ndowooza tuveewo tugende ku page eddako ey'ebbaluwa eno. Omuko ogwokusatu agamba bw'ati, our people can list them for you. Nti abantu baffe basobola okuba nga bakulaga ebibinjo ba groups ez'enjawulo President Museveni ne banne ze bagenze maaso n'okuba nga bakuba ne baziteeka ku ttaka. N'agamba bw'ati, have you heard? Muwuliriza. Regarding the foreign funds, nti bwe tuba twogera ku nsimbi ezivujjirirwa nga ziva bweru. Recently, a congressman stroke MP in the US by the names of Representative Oba Rip Andy Ba said the following. At President Museveni akokolaba akapapula kano kaliko black omukwafu ennyo. President Museveni agenze n'ajjayo ebigambo ebyayogeddwa omu ku bandibadde nga gw'oyita MP mu nsi ya America, United States of America, ono ng'amanyiddwa nga Andy Ball. Ayina ebigambo bye yayogedde. Kati President Museveni abijjayo n'abikwotinga ng'ebigambo bino babyesigamya ku nsimbi. Oba President Museveni ng'ebigambo bino abijjayo olw'ensimbi zaasuubirwa eziva ebweru ne zivujjirirwa ezandibanga azitunuza point agikuba opposition. Katugende mu bigambo ebyayogeddwa omuzungu ono President Museveni byayagadde tulabe nga byonna byolekeza bano bigamba bwe biti. Let me focus on Uganda because my colleague from Texas raised that issue. A country that has thousands of soldiers fighting for our counter-terrorism interests against Al-Shabaab in Somalia. And that country was severely punished by the Biden administration for signing its anti-homosexuality law into law in May of 2023. The Biden administration revoked Uganda's AGOA eligibility, enacted visa restrictions on Ugandan individuals, and pressured the World Bank to prohibit new public financing. Despite this, USAID has provided a $600,000 grant to empower Uganda's LGBT community to push back against this legislation, and a $5,400,000 grant to shift public perception and attitude
in Uganda towards LGBT acceptance and to train LGBT individuals and the skills needed to engage in the economy. Now in Uganda, China is expected to finance the 5 billion East African crude oil pipeline directly because Western leaders and the World Bank are walking away from the project because of the Biden administration's response to their own domestic legislation. Mr. Primark, should taxpayer dollars go toward penalizing countries like Uganda for making their own internal domestic political decision on social issues that one administration doesn't agree with, which in turn strengthen the country's relationships with our adversaries like the communists in China? Ebigambo ebyo agatugende maaso n'okubanga tubitunulamuko. Omukulu oyo MP wa America yabadde ateesa, yabadde agenda maaso n'okubanga obwanga abutunuuliza nnyo Uganda ng'ensonga yabadde eyogerwako yabadde ya Uganda mu kino. Kagamba nti eggwanga lya Uganda liina abalwanyi abalwana okubeera nga bakuba Al-Shabaab e Somalia. Naye n'agamba nti eggwanga eryo lyagenda maaso n'okubanga President Biden agenda maaso n'okubanga aliteekako amaanyi mangi okubeera nti alibonereza olw'okuba nti no lyasayininga etteeka ery'ebisiyaga mu May wa 2023. Era wano yabadde ayogera ku kyokuba nti nno gavumenti ya America yagenda maaso n'okubanga esazaamu eligibility oba obusobozi bwa Uganda mu AGOA mu kadeke kamu nebeera nga eteekawo amateeka amakakali n'okubeera nga ejja visa kubamu ku bakulu okuva mu Uganda. Ate era mu kadeke kamu negenda maaso n'okubanga eddira World Bank n'egiteekako eryanyi mu kubeera nti ebaako ensimbi zerekerawo okubanga eweereza e Uganda mu buufu obufaananako bwe butyo. So abino byonna President Museveni wobanga ogenda maaso n'okubanga otuno yabadde agenda maaso n'okubanga asokoolayo omukulu oli owa America ku ngeri gye babadde ateesaamu n'okulwa obuvujjirizi obubadde buveeyo nga bujja mu Uganda. Wano nga President Museveni alinga agenda maaso n'okuba nti era kyonna akiyitamu nga akuba omwatwa nga agukuba aguza ku opposition n'ababaka abavuddeyo ku nsonga y'okuba nti basayininga against obukadde 10 obusuubira okuba nti bwaweereddwa buli MP mu parliament. Wabula bino byonna President Museveni abijjeyo mu busungu n'obukambo obw'enjawulo. President Museveni agenda maaso n'okubanga agamba, did our great anti-corruption fighters of the Kivumbi group hear about this? Nti kati abo bannaffe abagamba nti balwana nnyo enguzi bakivumbi ne gurupu ye bino babiwuliddeko. Are you anti-corruption fighters or enemy agents? Kati President Museveni n'abuuza Honorable Mvumbi Kiwanga ne bane nti muli balwanirizi ba nguzi oba just muli ba agent abatumiddwa omulabe. President Museveni ku bbaluwa eno wansi n'amaliza nga agamba nti mu kaseera in time you will be exposed, wait, nti mu kaseera akatali wala oba mu kaseera akatali kawala mujja genda maaso n'okubanga mwambulwa oba mujja genda maaso n'okubanga mwerabisa oba nga mulabisibwa oba mujja kubanga babaanika mu bbanga eritali ya wala kuva kati. President Museveni ku bbaluwa eno ataddeko omukono era waamaliriza okubanga ateekako omukono awandiiseko erinnya lye nti Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti the old man with the heart, omusajja omukadde alina enkoofiira. Mu bracket n'ateekamu nti Ssaabalwanyi wansi alina kaagaseeko. PS, congratulations Ugandans nti mbayozaayoza bannayuganda. Today the 11th of April 1979 nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 11 April bwe tuddayo mu mwaka gwa 1979 is when the Ugandan freedom fighters and our Tanzanian brothers captured Kampala and Idi Amin fled. Nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 11 April mu 1979 we tuddayo emabega lwe lunaku abalwanirizi b'eddembe mu Uganda oba abalwanirizi b'eddembe bannayuganda
wamu ne baganda baabwe ab'e Tanzania lwe bayingira Kampala ne bagiwamba, era wano Idi Amin we yagenda maaso n'okubanga akumamu n'adduka. Kati bwe mukwano gwange abadde awuliriza ebbaluwa eno, oyinza okubanga era okyasigadde mu bbanga ng'olina ebintu by'otategedde ku bbaluwa eno. Kati katubyanguye tubitemeeteme mu bwangu. Wabaddewo embeera ekyali mu parliament ne gye buli eno, embeera esuubirizibwa okubanga waliwo obukadde 100 obwasaasaanye oba obwaweereddwa buli MP, era ng'ababalirizi b'ebitabo bagamba nti w'ogatta obukadde 100 n'obanga obuwadde ba MPs, n'obanga obuwadde ba MPs abasukka bannange tubadde tuli awo. Mbadde nkyagenda maaso n'okubanga nkunyonnyola ate we twogerera Joel Ssenyonyi alinnye ku bbaati atya. Eddakiika eno nga ngenda maaso n'okubanga nkola emboozi eno, ate Joel Ssenyonyi alina amapya g'aleese. Tusooke tugeetegereze era tugawulirize. Joel Ssenyonyi ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter, ojja kujjukira Joel Ssenyonyi ye leader of opposition. Kati buli kintu kyonna ekikolebwa mu parliament y'omu ku basooka okubanga baweebwa obubaka. Ebifaananyi ngenda kulekako bya President Museveni, ngenda kulekako ebifaananyi ebya Honorable Muwanga Kivumbi Lutaaya wamu n'aba opposition. Ebya Joel Ssenyonyi oyinza obutabiraba nnyo, banjagadde kuyisaawo story eno eyakagwawo kati, of which Joel Ssenyonyi agamba y'ensonga lwaki obukadde 100 bwagabiddwa President Museveni ng'abuwa buli MP. Kati wuliriza bino agaakagwawo kati. Ebbaluwa okuva mu yafisi ya Prime Minister. Katugende ku bigambo bya Joel Ssenyonyi byawandiise. Joel Ssenyonyi agambye bw'ati, now that they have nicely set the stage for members, the amendment to the UPDF Act is scheduled to be brought to Parliament next week. Joel Ssenyonyi agamba nti oluvannyuma lw'okubanga Parliament bamaze okugiteekateeka, ba MPs babawadde akasente kaabwe, nti kati ebbago lya UPDF litegekebwa okubanga lireetebwa mu Parliament wiiki ejja. Joel Ssenyonyi kuno agasseeko ebbaluwa. Ebbaluwa eno bwe ngisoma ne ngikuwanguyiza mukwano gwange agenda maaso okuba nti olaba, egamba nti evudde mu ofiisi ya Prime Minister, oba waggulu eriko nti Prime Minister admin 15/01 April 2025, Right Honorable Speaker Parliament of Uganda. Ebbaluwa nga bagiwandiika ng'egenda wa Speaker wa Parliament wa Uganda, egamba bweti, Statement of Business by the Lead of Government Business. Rule 28 of the Rules of Procedure requires the Lead of Government Business to make a statement in the House regarding the government business of the succeeding week. I am therefore submitting the following government business for the succeeding week, 15th to 17th April 2025. Number 1, the Uganda People Defence Forces Amendment Bill. Number 2, statement by the Minister of Gender, Labour and Social Development on the commemoration of the International Labour's Day. I beg to submit. Natekako omukono Honorable Nabanja Robina, Prime Minister Uganda. Ebbaluwa eno Joel Ssenyonyi gy'ashe yalinze, baluwa evudde mu ofiisi ya Prime Minister ng'eteereddwako omukono era Prime Minister omukyalo w'ekitiibwa Honorable Nabanja, ng'esaba wiiki ejja ebbago erya UPDF lireetebwe mu Parliament. Wabula ojja kujjukira bulungi nti ab'opposition baadde beekubira omulanga nga bagamba nti obukadde 10 bwagabiddwa President nga bugaba olw'ensonga y'okuba nti mu maaso awo bagenda kuleeta etteeka lya UPDF. Ate era mukadde ke kamu nga bagamba nti era akasente ke kamu kwe kulina akasiimo olw'okuyisa
essente ez'emmwanyi. Bigambo byaba opposition ba MPs bwe babadde bakinoganya. Kati Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agamba mwe twabagambye nga muwakana kati nno okuva mu office ya Prime Minister ekibaluwa kifulumye. Ekibaluwa kino kiraga bulungi nti wiiki ejja ebbago balina okubanga balireeta mu parliament ebbago erya UPDF. Ebbago lino gwatalimanyi mukwano gwange lyebbago omuli obuwaayiro bw'okuba nti UPDF bagala kunyweza kooti yaayo esobola okubanga erina amaanyi agawozesa munnansi ne wobanga toli munnamagye. Awo nno we tuli ojja kujjukira nti kooti y'amagye yali yagibwamu obwesige, kooti ensikulumu mu Uganda. Ngero ojja kujjukira nti ne Besigye baddira omusango gwe ne guvaayo mu kooti y'amagye ne gudda mu kooti ey'abanansi. Bw'olaba ku screen ye Honorable Muwanga Kivumbi Lutaaya, essaawa zino yayimiriddemu ku lwa leader of opposition Joel Ssenyonyi. Wabula ono ne gurupu ye eyo gy'olaba mu kifaananyi, President Museveni abalesse ng'enkoko baana. Bonna abakutte n'abakola bw'ati. Nabagamba nti bwe boogera ku nguzi nga bagamba nti zino ssente obukadde 10 obwaweereddwa buli emu pinguzi, lwaki bo teboogera ku ssente ze bafuna kuva bweru? Lwaki zo tebanguzi? President Museveni agamba nti bano bannanfuusa ekitabangawo, era agamba nti be bali b'enguzi namba moja be tulina mu ggwanga nyaffe Uganda. Wamma mukwano gwange gw'olowooza ki ku bbaluwa ewandiikiddwa President Museveni olunaku olwaleero? Ngikuwadde yonna mbujjuvu, tolina ky'ommanja. Njagala kutegeeza ku Ejjokuna Farms Company Limited, bano balunzi ba nkoko, bakuguza obukoko okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli, yenza abasiddi omusunsuzi, likinga video yange eno. Thank you so much.